being translated into Ukrainian. Not Ukrainian, sorry. Это мой первый раз в Украине, первый раз, когда я буду переводить на украинский, но извините, я буду говорить по-русски. Sorry, Russian. That's a little disappointing, really. I'm sorry, we've broken this. So, yeah, my lecture is called The Space Between Us, and I think we have a good metaphor right here. We have, he's here speaking one language, I'm here in another. There's a little space between us, and we have to figure this out. И моя лекция называется «Пространство между нами». Здесь хорошая вот метафора, как раз между мной и переводчиком есть вот это пространство. Также мы говорим на разных языках, и нам нужно решить эту проблему. On my way over here, I ran into a couple of photographers, and we were talking, and I asked one of them, "What do you take pictures of?" По дороге сюда я встретил нескольких фотографов, и я спрашивал их, а что вы фотографируете? And I immediately felt bad about this because I hate that question. Yeah. Да, и мне стало не по себе, когда меня задают этот вопрос, потому что я не люблю этот вопрос. And because I never want to say I make landscapes or I make portraits. I think if I'm really honest, what I photograph is this space. Потому что я никогда не хотел бы говорить, что я фотографирую пейзажи или я фотографирую портреты, потому что то, что я снимаю, это вот это пространство. So when I started, I actually wasn't a photographer. I did sculptures outdoors like this, and they were in fact about navigating space. И когда я начал работу, на самом деле я не был фотографом, а я скорее делал скульптуры вот такого плана, это навигационная скульптура. And then I was documenting those photographically, and this led me to photography. И затем я документировал это с помощью фотографий. Таким образом, я пришел к самой фотографии. So these are pictures made when I was, 21 years old, and I took a road trip down the Mississippi River. Это фотографии, которые я сделал, когда мне было 21, во время моего путешествия вниз по течению по реке Миссисипи. But the thing about those pictures is that there weren't people in the photographs. Проблема этих фотографий в том, что там не было людей. I was a painfully shy child and teenager. I was deathly afraid of photographing people. Когда я был ребенком и подростком, я был очень стеснительным, и я очень стеснялся делать фотографии людей. So I knew I had to teach myself how to do this. So I started just going to a public park looking for the safest looking people possible. И мне нужно было как-то заставить себя научиться фотографировать людей, поэтому я ходил в местный парк и находил людей, которые выглядели наиболее безопасно, чтобы сделать их фотографии. I knew I wasn't doing a project, I was just learning how to encounter people. Я понимал, что это все еще, я не работал над проектом, я просто учусь, как мне начинать разговаривать с людьми. But then over time, I found myself sort of drawn to certain people in a way that I couldn't explain, but I knew was something honest. И со временем я заметил, что меня притягивает к какому-то определенному типу людей, не могу сказать. И вот это один из примеров, я считаю это своей первой фотографией. This is another, so this is at a dance for singles. Это танец на вечеринке для одиноких людей. And this is a billboard in front of someone's house, saying they're, looking for love. They're looking for a partner. It's a personal ad. И здесь мы видим рекламу, что кто-то ищет себе партнера. Yeah. So it's this kind of attraction to people, and also the distance between people, and a certain kind of loneliness at times. That was my path into photography. И моей дорогой фотографии стало вот это одиночество, но при этом и некоторое пространство между людьми.
And eventually I went back to, this is maybe 10 years later, I went back to photographing along the Mississippi River. И через 10 лет примерно я снова вернулся к тому, что стал снимать в поездке вдоль реки Миссисипи. But I think you can see how this photograph is related to this photograph. Я думаю, вы можете увидеть связь между этими двумя фотографиями. So it's complicated to talk about these pictures, in part because they all have stories behind them, and I never know how much of the story to share. Очень сложно говорить на самом деле об этих фотографиях. На самом деле за каждой из этих фотографий есть история, но я не знаю, насколько нужно углубляться в каждую из этих историй. So, for example, this photograph is of Charles Lindbergh's boyhood bed. Charles Lindbergh is the first pilot to make a transatlantic flight. Charles Lindbergh. Это кровать, детская кровать Чарльза Линдберга. Это первый человек, который пересек Атлантику на самолете. But for me, this photograph is connected to this photograph. Но для меня эта фотография с кроватью связана с этой фотографией. So I was photographing along the Mississippi River, but it wasn't a documentary of the Mississippi River. Ну, таким образом, я снимал свои поездки вдоль реки Миссисипи, но это не было документированием реки Миссисипи. It had more to do with my own desire to wander and my desire to learn what other people's dreams were. Это скорее мое желание путешествовать и мое желание узнать о том, что хотят другие люди, чем они живут. So I don't know if you can see there, but on the table there's a pad of paper, and this was accidentally left in the picture. Я не знаю, видите ли вы или нет, но на столе лежит пачка бумаги, и это случайно оказалось в кадре. Because when I photographed people, I would often ask them to write down on a sheet of paper what their dream is. Когда я снимал людей, я их просил написать на листке бумаги то, о чем они мечтают. And for me, this is the most incredible thing about what I get to do, is that I get to go into people's lives and ask them sometimes intimate questions or see them in an intimate way. И для меня это самое потрясающее в моей работе, то, что я попадаю в жизнь к людям и задаю достаточно интимные вопросы, узнаю интимные подробности их жизни. This is Johnny Cash's boyhood home. Это дом Джонни Кэша, где он жил в детстве. So I once gave a lecture in Tokyo, and I said, "This is Johnny Cash's boyhood home," and the translator said, "Johnny Cash?" I was like, "Yeah, singer." Я когда давал лекцию в Токио, и когда я сказал, что это дом Джонни Кэша, переводчик спросил: Джонни Кэш? И мне пришлось объяснить, что это певец. But we think of photography as an international language, but in fact, there are all sorts of regional differences in the way we see. То есть, с одной стороны, мы рассматриваем фотографию как международное явление, но при этом всегда есть различия в восприятии от страны к стране. This woman is holding a picture of an angel. Эта женщина держит картинку ангела. I would photograph in the springtime. And so in the north, where I live, it's cold, and then as I would go south, you would have sort of Easter and Lenten ceremonies, Easter time ceremonies. Я фотографировал весной, на севере, где я жил, было холодно, а по мере продвижения на юг мы видим, как люди празднуют Пасху. And a repeating motif within the work are beds. Повторяющийся мотив в моих работах — это кровати. It was important for me that it was called Sleeping by the Mississippi to suggest that it wasn't a documentary, that it was more, it had more of a sort of dream narrative.
И тут важно знать, что название всей этой серии — это «Сны у Миссисипи», поэтому я как бы не документировал реальность, а скорее документировал сны. So my dream, if you'd asked me my dream back then, I would have said to publish a photography book. И если вы хотите узнать мою мечту на тот момент, то моя мечта тогда была опубликовать фотокнигу. But I had, no reputation, no name, so I made my own version. It originally had a different name. It was called From Here to There, and then Sleeping by the Mississippi, just these handmade versions on top. На тот момент у меня не было своего имени, чтобы публиковать книгу, и поэтому я попытался сделать самостоятельно, и видно разные названия, и сверху там с названием уже книга с названием «Сны у Миссисипи». And then I got extraordinarily lucky through a series of events, and I had a published book, and suddenly had a career as a photographer at around age 33. Но после этого произошла череда событий, где мне очень повезло. Я публиковал книгу, и в 33 года у меня уже была карьера фотографа. This is just an exhibition view, just so you get a sense that I do books and exhibitions. Это просто фотография выставки, чтобы вы понимали, я делаю и книги, и выставки. For my second project, I wanted to work in a similar way, using the landscape as a metaphor, but I wanted to address different themes. В своей второй книге я хотел пойти по тому же подходу, делать пейзаж как метафора, но для другой цели. And so if the themes in Sleeping by the Mississippi were freedom and wandering, the themes in my next project I wanted to be love and heartache. И если в первом проекте темы были пространство и свобода, то во втором я уже хотел рассказать о любви. So I started photographing couples at Niagara Falls. Я стал снимать пары возле Ниагары. But these pictures, they weren't communicating the feeling that I wanted. They weren't communicating. Но, к сожалению, эти картинки, они не показывали то, что я хотел показать. And so I had this idea of collecting people's love letters as a way to hear something behind the picture. И у меня возникла идея коллекционировать любовные письма, объекты, которые я снимаю, чтобы была какая-то история за этими картинками. And so throughout the book, these love letters appear. They start very innocent and they get darker as it goes on. И в книге появляются эти любовные письма, и они сначала очень такие невинные, но по мере продвижения этой книги они все более темные. And I also I realized that I didn't have to photograph couples to get at the theme of love. И я понял, что для того, чтобы раскрыть тему любви, мне не обязательно фотографировать пары. Niagara Falls is a place famous for lovers and for honeymoons. Ниагара — это место, известное тем, что туда приезжают в медовый месяц пары. And it also has this very faded architecture. It's like my grandparents' generation. Но здесь также очень блеклая архитектура, как поколение моих дедушки с бабушкой. This is it's someone's divorce party night. Да, это какая-то вечеринка, посвященная разводу. I should have you translate this letter, but I won't. It's a very angry letter with a lot of bad Я бы хотел words. заставить тебя перевести письмо, но я не буду. На самом деле это очень грустное письмо и очень злое письмо. So one of the things I started to do photographing couples is I would photograph them nude in order to get more energy in the photographs. То, что я начал делать, фотографируя пары, я начал фотографировать их без одежды для того, чтобы добавить больше энергии в фотографии.
This one I almost want to read. Good luck with this. Это я бы хотел прочитать, ну и удачи с переводом. It says, if there was a nice apartment and I have a decent job and you felt happy and thought there could be a nice history together, would you come home? Если бы у нас был дом и отличная работа, и ты бы чувствовала себя счастливой, пришла бы ли ты в такой дом со мной? In many ways, this project is about not just love, but about the way new love can't sustain itself. It's the intensity doesn't last. Но этот проект не просто о любви, а о том, что свежеиспеченная любовь не может сама себя долго поддерживать. So this is the book, and then in the back of the book there are handwritten notes, almost little stories behind the pictures. Вот так выглядит сама книга, и в конце книги рукописный текст — это та история, которая находится за этими фотографиями. For me, this is always the struggle: is how much story to tell, how much to leave out. Для меня это борьба показать, сколько историй показать этими фотографиями и сколько упустить. See how we're doing on time. So for my next project, I no longer wanted to work in the same sort of way. И над своим проектом я уже не хотел использовать тот же подход, который использовал до этого. And I had a commission from a museum in Atlanta to make photographs in the South, in the American South. Меня нанял один из музеев в Атланте для того, чтобы я проехал по югу Америки и сделал фотографии там. And so I went to visit this place where when the Olympics had been in Atlanta, there had been a terrorist, and he hid in the woods for 3 years, and I went to find the place where he was finally arrested. И я поехал в место в Атланту, где проходили Олимпийские игры, там был теракт, и террорист скрывался в лесах около 3 лет. Я поехал в то место найти, где его арестовали. Shoot, sorry about this. Oops, sorry. Missing a slide. But on my way there, I drove by this monastery, and this tiny little monastery, and I ended up photographing a monk from very, very far away. Но по дороге туда я заехал в очень маленький монастырь, я нашел там монаха и сфотографировал с очень большого расстояния. And I got interested in this desire to run away, and these different kinds of running away. One being spiritual, another being political or legal. И мне стал интересен этот момент, когда человек хочет стать отшельником, потому что один из них хотел стать отшельником по духовным соображениям, а другой по политическим. So I wanted to do a project that wasn't a documentary about a specific kind of person running away, but that was more about the feeling of this desire to escape. Я хотел сделать проект не о конкретном человеке, который решил убежать и стать отшельником, но о том чувстве, которое преследует тех людей, которые убегают от общества. And at the time, I think I had my own desire to escape, and I also wanted to break down the way I had been working previously. И на тот момент у меня у самого было это желание убежать от общества, и я хотел сломать тот подход, который я использовал в своем творчестве. So I started making these very fragmentary pictures, black and white, color, close up, far away. Я стал делать фрагментарные изображения, макро, с большого расстояния. And also, I wasn't interested in making great pictures. You know? Я не был заинтересован делать в кавычках хорошие снимки, великие снимки. I called this broken manual, and the idea was that it was like a guidebook on how to run away from your life, but it didn't work.
И я назвал свой следующий проект Broken Manual, что можно перевести как сломанное руководство. Это руководство к действию для тех, кто хочет убежать, но по этому руководству у вас ничего не получится. So this is like this picture, which I don't think is a good picture, but it's a picture of where the Unabomber lived and his view, what he would look at every day. Я не считаю, что это хорошая фотография, но эта фотография сделана в том месте, где жил унибомбер, и то, что это вид, который он видел каждый день. I don't know how to play this. Не знаю, как нажать на play. It's okay. Ничего страшного. As I said, I became frustrated with photography, and I started looking for a cave that I could buy. Ну, на тот момент, как я уже сказал, я стал немножко разочарован фотографией, и я искал пещеру, которую я могу купить для жилья. This was my dream cave right here. Ну и вот та пещера, о которой я мечтал. It wasn't for sale. Но ее не продавали. I ended up having a friend make me a miniature version of my dream. Ну и в итоге мой друг сделал миниатюрную версию моей мечты, этой пещеры. So this book is very hard to understand. It's very fragmentary. Эту книгу очень сложно понять, она очень фрагментарна. Part of the reason I felt free to work that way is that a documentary film was being made simultaneously of me making the book. Но почему я почувствовал свободу, что могу заниматься этим проектом, параллельно с тем, как я над ним работал, про меня снимали документальный фильм, как я работал над книгой. The book actually comes inside of another book, so you can hide it as you're planning to run away. Ну и книга, она идет внутри другой книги, поэтому вы можете ее спрятать так же, как если бы вы хотели спрятаться от общества. Okay. By the time I was done with that project, I was sick of this antisocial behavior. Ну, когда я закончил этот проект, мне уже надоело это антисоциальное поведение. And I wanted to engage with society again. И я хотел снова поработать с обществом. So I had this idea of working as a newspaper photographer. И у меня возникла идея поработать в роли фотографа из газеты. So with a writer friend of mine, we created our own imaginary newspaper. И с моим другом, который был пишущим журналистом, мы сделали нашу воображаемую газету. And it was called the Little Brown Mushroom Dispatch. Она называлась Little Brown Mushroom Dispatch, что можно перевести как маленький коричневый грибочек. And so we took this on the road and we went to the state of Ohio. And in 2 weeks we drove around the state and we produced a newspaper. И мы поехали в штат Огайо, 2 недели мы по нему ездили и производили вот эту воображаемую газету. We spent the day at this fraternal organization called the Moose, and that's the writer Brad becoming a moose. Never mind. It's funny, you know. So it's so I've rewritten a lot of this lecture, but there are jokes in it that just don't work when they're in a different audience. So. В общем-то, мы приехали в это маленькое сообщество
Я надеюсь, мусульмане. И видно, как мой друг становится мусульманином, но есть шутки, которые не заходят в некоторых аудиториях. Например, вот это. I'm sorry. Извините. So we sold these newspapers on my website, and the sales of them covered our expenses. И мы продавали эту газету на моем веб-сайте, и то, что мы заработали на продажах, покрыло наши расходы во время путешествия. So we decided to do more of these, and next we went to upstate New York. И мы решили продолжить это, раз так хорошо пошло, и поехали в Нью-Йорк. And a lot of this work had to do with social life, but also economics. И очень много этой работы было связано как с социальной жизнью, так и с экономикой. So this is the wealthy section at a horse racing track. Это, как мы видим, богатых людей на ипподроме. And then after the race, these people come and collect cans, which they raise money, they raise money by collecting cans. И после, когда гонки заканчиваются, то мы видим, как приходят бедные люди, которые собирают жестяные банки для того, чтобы заработать себе на пропитание. And I was photographing in black and white and with flash for a couple of reasons. И было несколько причин, почему я фотографировал в черно-белом и почему я использовал вспышку. One is because I wanted to work quickly, like a newspaper reporter. Во-первых, я хотел работать быстро, как репортер из газеты. And another is that I wanted to evoke this previous time, this old time, when it seemed like community life, social life was better. И второе, я бы хотел показать как бы ностальгию по прошлому, когда социальная жизнь была лучше. Next, we went to the state of Michigan. После этого мы поехали в штат Мичиган. This is in downtown Detroit. He's an asparagus farmer. Это фермер, который выращивает грибы в центре Детройта. And this was at the time of it was Romney-Obama election. Это во время выборов Обамы, и здесь написана фамилия Ромни. Это человек, который также на меня был кандидатом в президенты. And this is half an hour away from Detroit. It's the second wealthiest area in the United States. И это где-то в получасе от Детройта, второе самое богатое место в США. So that's Brad and I, and we would collaborate with institutions, and we would travel sometimes with students, and in this case we made a pop-up exhibition immediately after the trip. Это Брэд и я. Пока мы ездили, мы работали с различными учреждениями, привлекали студентов, и вот наша совместная выставка на фотографии. Next we went to California. California is too big, so we only did 3 areas. После этого мы поехали в Калифорнию, но она слишком большая, поэтому мы исследовали только 3 области. This is in Silicon Valley. This is actually on the campus of Facebook. Это Силиконовая долина, кампус Фейсбука. This is in San Joaquin Valley, which is a agriculture boomtown of the past. Это город Сен-Жоакин. На тот момент, раньше это был место сельскохозяйственного бума на прошлом. Booma. You're very good. He's very good. Он хорош. And then this is in Death Valley. А это долина смерти. Now, I have another life as a editorial or magazine photographer. И у меня есть еще одна жизнь, где я работаю редактором фотожурнала. And so I was able to continue working in this way, sometimes without Brad. И я продолжал работу над журналом, иногда без Брэда. So this was a story on in North Dakota an oil boom. Another boom. Это история из Северной Дакоты, это уже нефтяной бум. And then this is in Florida, right near Disney World, where these homeless families are living in motels. Это Флорида, это мотели, где живут бедные люди, этот мотель находится возле Диснейленда. Next we went to Colorado. Дальше был Колорадо. And then Texas.
Дальше Техас. This is after an execution, right after midnight. Это сразу после казни, которая происходила в полночь. And then finally we went to Georgia. И после этого мы поехали в штат Джорджия. It's very strange for me to look at these photographs now because I actually felt much more optimistic about the United States while making the pictures. Мне сейчас очень странно смотреть на эти фотографии, потому что когда я их делал, я чувствовал больше оптимизм по поводу Соединенных Штатов. So, as I've said a couple of times, I struggle with the story, how much to tell. And the newspapers have the story, but I wanted to have another version where they existed without them. Как я уже несколько раз сказал, у меня постоянная борьба между тем, что показать, сколько историй рассказать, сколько утаить. И если в газетах эта история рассказывает по-своему, я бы хотел сделать книгу, где я бы эту историю показывал по-своему с фотографической точки зрения. Yeah, so songbook is meant to be looked at more like music, where it's just impressions of the photographs. Ну и сонгбук, песенник должно было выглядеть как музыка, как впечатление от фотографий. Okay. I'm not done. Еще не конец. This is where it gets interesting for me. Okay, this is very technical. Это очень интересно, но это очень технично. It's a joke. It's a joke. Это шутка. So this idea of this space between us. Идея пространства между нами. When I take a picture of someone, what am I photographing? Когда я фотографирую кого-то, что я снимаю? I photograph, whiskers, skin, the clothes. It's all just surface. Я фотографирую одежду, кожу, это все поверхность. But what I've come to feel over time is that I'm photographing this space. Но со временем я понял, что я фотографирую пространство. If you can see, his foot is out of focus. That's an accident. Если вы видите, его ноги, они вне фокуса, но это случайность. And the ground up here is in focus. And земля на переднем плане в фокусе. And for me, this is a way to see that I'm not just photographing the surface of the person. I'm photographing all this space between myself and the person. Я не просто фотографирую самого человека, но фотографирую пространство, которое находится между мной и этим человеком. Слева фотограф, пространство и объект, который снимаю. And so this space can be quite close, or это пространство может быть совсем небольшим, it can be quite far, или наоборот, я могу стоять очень далеко. And somehow it even connects to the earliest picture that I showed. И иногда это относится также и к ранним фотографиям, которые я делал. But I sometimes felt badly that I was photographing this empty space, this distance between me and other people. Иногда меня это очень расстраивало, что я фотографирую пустое пространство между мной и человеком, которого я снимаю. Okay, now the lecture is going to get weird. Сейчас лекция станет очень странной. Okay. So I gave a talk a couple of years in Finland. Пару лет назад у меня была лекция в Финляндии. And I was meditating a lot and on the plane. Я очень много медитировал, пока летел туда. And I landed in Finland and I went for a long walk. И когда я приземлился в Финляндии, у меня еще была долгая дорога пешком. And I meditated by some water, by a lake. И я шел мимо озера и медитировал, там думал. And I think it was because I was jet lagged, but
something extraordinary happened. Я думал, может, проблема в часовых поясах, может, не в этом, но что-то невероятное случилось. And what happened is that space collapsed. Случилось то, что пространство сжалось. So I know this sounds silly, but I had the feeling that I was connected to everything. Я понимаю, звучит глупо, но у меня появилось ощущение, что я как связан со всем вокруг. And I immediately knew that I had to change everything. И я тут же понял, что мне нужно все изменить. So it was funny because I gave a lecture the next day in Finland, and I stayed up all night rewriting my lecture. Забавно то, что мне на следующий день нужно было давать лекцию в Финляндии, и всю ночь перед ней я ее переписывал. Fortunately, they all spoke English. So. Слава богу, что они тоже говорили по-английски. And what I said is that I wasn't sure how to go forward anymore as a photographer, knowing that everything is connected. И то, что я сказал им, то, что я не знаю, как дальше развиваться как фотограф, зная, что все в мире связано. So I went to India. И я поехал в Индию. And which is what you do when these things happen. Что вы обычно делаете, когда вас посещают такие мысли? And actually, I wanted to learn how to make happy pictures because my pictures always looked sad. И я хотел узнать, как мне делать фотографии, где я могу изобразить счастье, потому что в моих фотографиях постоянно была грусть. And so for a week, I studied laughter yoga. И целую неделю я занимался йогой смеха. I actually am a certified laughter yoga instructor. И у меня есть сертификат инструктора по йоге смеха. Спасибо. That's not the end. Но это еще не конец. And after that, for a year, I stopped photographing people, and I stopped traveling. И после этого в течение года я не снимал людей, и я не путешествовал. I was very happy to just watch the light move across the wall. Я был счастлив просто от того факта, что я наблюдаю за светом, как он двигается по стене. But of course, who's laughing at my dots? Кто-то смеется постоянно над моими точками. But of course, over time, the space comes back. Но по стечению времени это пространство начинает возвращаться. One can't continue feeling that everything's connected, but I had an awareness that everything was connected. У меня не было чувства, что все связано, но я на этот момент уже знал, что все связано. So what was I going to do? Let's see where I go. Oh yeah. Что же я собирался сделать? Давайте посмотрим. Пространство и энергия. I had this idea that I wasn't just photographing space, but I was photographing space and energy. У меня была мысль, что я фотографирую не только пространство, но пространство и энергию. It's light molecules bouncing off of a surface, floating around the air, and also other kinds of energy in the space. Я имею в виду молекулы света, которые отражаются от стены, летают между нами, ну и другая энергия. Okay, it's about to get even stranger. Становится все страннее. We're almost done. Okay. So, after a year of not photographing people, А после целого года, как я не снимал людей, a gallery that I have in San Francisco had an experimental space, and they asked me if I wanted to do something. и галерея в Сан-Франциско, где я выставлялся, у них было экспериментальное пространство, они спросили, не хочу ли я там что-нибудь выставить. And I said I wanted to try photographing people in a new way. Я сказал, что я хотел бы попробовать фотографировать людей по-новому. How am I going to explain this? Как бы мне это объяснить?
so hard to explain. Это очень сложно объяснить. So I had this idea that I would spend 90 minutes with another person in this gallery. И у меня возникла идея, что я проведу 90 минут с человеком в этой галерее. And we wouldn't talk, but we would play. Мы не будем говорить, но мы будем играть. And this idea of the seesaw or the teeter-totter, what's your word for seesaw? Seesaw. Yeah, you say seesaw? Teeter-totter? What do you say? Да, Okay. качель, качалка. I mean, this word has an amazing meaning in English because it's see and saw. It's I see and then I saw. Ну, у этого слова есть значение английское, потому что состоит из двух слов. Я вижу, я видел. But I thought of the seesaw itself as the space between, but also as a fulcrum of energy. Ну, и я думал о том, что вот эта вот качалка — это и пространство между нами, и энергия между нами. So this is an example of one of the pictures I made. Это пример фотографий, которые у меня получались. I was not trying to make great photographs. I was interested in having an experience. Я не преследовал цель сделать хорошие фотографии, мне просто нравилось то, что я делаю. And then what happened is that this woman, her name is Anna Halpern, И что случилось дальше? Это женщина, Анна Хелпнер. and she's an experimental choreographer. She's 97 years old. Ей 97, и она является экспериментальным хореографом. And she was going to come in and play on the seesaw with me, И она пришла со мной поиграть на этой качалке. but she's too frail, so I went to visit her. Но это сложно было сделать, и я пошел к ней, чтобы навестить ее. And I made a portrait of her in a traditional way. We were talking. It was like my old photographs. И я сделал ей традиционный портрет, то есть мы говорили, это тот же подход, который я использовал в своих предыдущих фотографиях. But something about this picture, even the way she's sitting on this piece of furniture that is sort of like a seesaw, felt different for me. Но что-то в этой фотографии, вот она сидит на мебели, которая похожа на качалку, что-то в этом есть другое для меня. And so what happened is I basically returned to portraiture again, but with the idea that I'm not just photographing separation, but that I'm also photographing connection. И к чему я пришел? Я снова стал снимать портреты, но я снимаю не только то, что нас разделяет, но и то, что нас связывает. And so right now, what I'm doing is I'm simply having these experiences with people wherever I go. And so for the last several days, I've had a few of these experiences. Some of the people are sitting right in the front row. And I'm basically photographing like I did in the very beginning. And it's not a project about anything other than space and energy and human connection. И то, что я делал, это я общаюсь с людьми, фотографирую их. Здесь присутствуют в зале люди, которых я снимал на протяжении нескольких дней последних. И это не какой-то конкретный проект о чем-то, это просто я фотографирую пространство и энергию. And that is the end of my lecture, and now we can take questions. Это конец лекции, поэтому задавайте ваши вопросы. Do we have a third microphone, or are you gonna? Yeah. Oh yeah, we can. How do you choose people that you photograph? Just with the seesaw, it was like they came to you, but when you were traveling in Mississippi and even the stories when you did for the newspaper you had, like what's your process of that?
трошечки світла на автора. Да, вопрос в том, как Алек подбирает людей, которых он фотографирует. So it's a complicated answer. When I did those early portraits that I showed, and I was just photographing pretty much everyone that looked vaguely interesting. Ответ будет сложным. Когда я только начинал снимать, то я фотографировал всех, кто меня мог как-то заинтересовать для фотографии. And then I started to pay attention when someone would turn my head. You know, so you're walking down the street and you go like that. И после этого я стал обращать внимание на тех, на которых я поворачивал голову, когда вы просто идете по улице и раз повернули голову на человека. And sometimes you do that because it's a cliche or it's something obviously interesting, but sometimes you do it for some other reason that's unique to you. И иногда эта причина очевидна, что вас заинтересовало, но иногда это что-то уникальное для вас. And so for me, that's what I try to listen to find my way. И для меня это то, к чему я хотел прислушаться, чтобы найти свой путь. So it's interesting, when I did the seesaw portraits, I did 15 of them. And in fact, in that case, I didn't choose any of the people. Интересно, что когда я делал эту серию с качалкой, я сделал 15 портретов, и я никого не выбирал сам. So a dancer picked half the people, and the gallery picked the other half of the people. A dancer, a choreographer. Yeah. Первую половину людей отбирал хореограф, вторую половину людей отбирала галерея. And in fact, I would close my eyes for the first 15 minutes, so I wouldn't even know who was in the room with me. И когда я проводил первые 15 минут с человеком в комнате, то я закрывал свои глаза, чтобы не знать, с кем я нахожусь. And this was the most incredible thing because, of course, I could feel this energy. I could feel the person walking around the room. И, наверное, это было самым интересным, потому что я ощущал энергию человека, который ходит по комнате. But the pictures were not necessarily special. And in my return to photography and portraiture again, I'm trying to again listen to that voice that attracts me to certain people. Ну и может в этих фотографиях нет ничего особенного, но когда я их делал, я пытался прислушаться к тому голосу, который говорит во мне во время съемки. Я буду по-русски. Мне интересно, ваши первые проекты, они называются и привязаны к тех или иных штатов. Это было целенаправленно, там, сны о Миссисипи, другие. Это была действительно попытка подумать, что из себя представляет Америка с обратной изнутри, или там, где вы не были, или это просто такой случайный момент, который случился по дороге, и вам захотелось сфотографировать это. Это был осознанный подход, и название, и дороги, там, сны в Миссисипи и так далее. Translate her question. For everyone, he did for me. There are just some people who don't know Russian. Right. Yeah, there's some people who don't know Russian. The question is if this approach of calling the first projects according to the places where Alek took pictures was an accident or not. So, Walker Evans famously called the kind of photography he did documentary style. And does that make sense to you? Walker Evans, когда делал фотографию, он специально делал документальные фотографии. So it looks like documentary photography,
выглядит как документальная фотография. but it can have different sort of literary or lyrical aspirations. Но тут могут быть несколько слоев буквальных или лирических. And so I came out of that tradition, and particularly the early books follow it closely. И я вышел именно из этого подхода, особенно мои первые книги. And so they have essays by curators, both of the books, and they seem sort of like documentary photography books. Поэтому у этих книг были эссе, которые писали кураторы, и это выглядело как документальные книги. But, with names like Sleeping by the Mississippi, it suggests that it's something else. Но с таким названием, как «Сны возле у Миссисипи», предполагается, что там что-то еще есть в этих названиях. And I guess as time goes by, I worry less about this, and I let it be. Sometimes it's a commentary on America, but more often it's about me and my own interests. Yeah. Да, и с течением времени меня это волнует меньше. Да, это можно рассматривать как комментарий об Америке, но в целом это работа обо мне. Yeah. Когда вы понимаете, что в серии что можно остановить? How do you understand that you can end your series? This is a real problem in photography because photography is, in my mind, is not a truly narrative art form. It does not have the story usually does not have a beginning, middle, and end, and so it's always hard to know how to end. На самом деле очень сложно понять, где остановиться, потому что фотография не является повествовательным искусством, у которого есть начало, середина и конец, поэтому мне сложно понять, когда нужно остановиться. So I tend to work until I'm sick of it, and then I work a little bit more. Поэтому я жду того момента, когда мне уже это надоедает, и работаю еще чуть-чуть. Next question. Следующий вопрос. Way up there. Have you ever had the feeling that you exploit the person you are a photographer? And the second question, what is the main emotion you feel during the portraiture? Thank you. Oh. Первый вопрос, ощущает ли Алек как фотограф то, что он эксплуатирует людей. Второй вопрос, какие эмоции он испытывает, когда делает фотографии. Yes, so I very often felt that I exploited people because sorry, the person who I just photographed yesterday is laughing in the front row. Да, я часто ловлюсь на мысли, что я эксплуатирую людей, и вот человек в первом ряду, которого я фотографировал вчера, он как раз засмеялся. Because, yeah. I laughed because I'm professional and I'm working for a lot of time, 22 years for television. When I'm working, I'm absent as a person. There is no me, only camera and somebody behind camera. So, that's why I laughed. Я сказала, що коли я багато років працювала на телебаченні і сама знімала, і коли я знімаю, я відсутня, я не людина, я додаток до камери. І все. Це чому я засміяла. But I don't totally believe you. Yeah, so I struggled with this deeply, and in fact, that's a large part of why I stopped photographing people. I would always say that it was a crime, but it was a very small crime. Я борюсь с этим ощущением, что эксплуатирую людей, и я всегда отношусь к этому, да, это преступление, но это небольшое преступление. But
I'm treating it, the way I'm approaching it now is quite different. I'm not just meeting someone on the street and trying desperately to talk them into something. I'm trying to have a simultaneously more relaxed and more intimate encounter. У меня сейчас немножко изменился подход. Я не просто нахожу людей на улице и стараюсь изо всех сил как-то заговорить с ними. На данный момент я работаю более расслабленно и более в интимной обстановке. And there's also more time now to explain who I am, what I do, give the context, because very often people don't really understand the idea of a photograph ending up in an exhibition or what have you. И при таком подходе у меня больше времени, чтобы рассказать о себе, о том, что я делаю, и тогда люди понимают, что все это будет в итоге вылиться в выставку. Well, there was a second question. I don't remember. Do you remember? My emotions when I'm taking pictures. So I am. While I'm not shy the way I was as a child, I'm still anxious socially. Я уже не стесняюсь так, как в детстве, но все еще немножко волнуюсь, когда работаю в обществе. So I often feel a lot of anxiety when I'm photographing. Affection, and sometimes I see incredible beauty. But I'm also nervous as hell. Yeah. То есть я волнуюсь, я впечатлен той красотой, которую я вижу, но параллельно с этим я нервничаю. Next question. Алек, вот с высоты вашего фотографического опыта, что на сегодняшний момент вам не хватает для понимания фотографии и что не хватает для полного счастья личного? Okay. For those who don't understand Russian, the question was from the experience of Alex. What did it like for him to be happy and to make? For personal happiness and to understand the photography. This is the big question that I was struggling with, because during that year when I wasn't photographing people, this was the happiest year of my life. Сложный вопрос, потому что тот год, когда я не фотографировал людей, это был самый счастливый год в моей жизни. And the work that I was making, I really love it, but it also doesn't communicate to other people, I don't feel. И та работа, которой я занимался, я очень любил, но люди ее не понимают, как мне кажется. It was more like an active meditation. Больше походило на активную медитацию. And so I felt I had to make a decision somewhat between focusing on pure happiness or communication. Я понял, что нужно сделать какой-то акцент на том, что быть полностью счастливым или все-таки общаться с людьми. And I'm sitting here communicating. И сейчас я сижу здесь, общаюсь с людьми. Unhappily. Ну, и счастлив. I mean, I'm kind of happy. I mean, you know. Чисто счастливый, да, вы понимаете. Ще питання? During your first two projects in Niagara and Mississippi, you was considering yourself as a photographer or more visual poet? Во время вашей работы над первыми двумя проектами вы рассматривали себя как фотограф или все-таки как визуальный поэт? I felt very strongly that I was a photographer. I had started doing sculpture and painting, and then I embraced being a photographer. В этот момент я уже ощущал себя фотографом, до этого я работал над скульптурой, но после этого я понял, что я фотограф. But now I'm much less interested in those divisions. Но сейчас я меньше заинтересован в этих разделениях.
Она была первой. Я хотела спросить, я подросток, и мне вот интересно, со скольки лет примерно вы поняли, что вы хотите быть фотографом, и насколько сильно было для вас тяжело подойти к человеку и спросить, можно ли я вас сфотографирую? I'm a teenager and I want to know from what age you started, you had this desire to be a photographer and how to approach a person and to say to him, I want to take a photo. I really wish I'd known you a couple of years ago because I did a project with teenagers, a workshop that I created with teenagers. Очень жаль, что я не знал тебя 2 года назад, когда я работал над проектом с подростками. And this was a free workshop in which we made I have a big like RV or a bus that I turned into a classroom. У меня был бесплатный семинар с подростками, и мы проводили этот семинар в огромном автобусе, переделанном под класс. And the whole purpose of this was to help show younger people a different way of going out into the world and having encounters. И цель этого проекта была показать подросткам один из путей, каким образом взаимодействовать с окружающей средой. When I was 16, I was completely lost. Когда мне было 16, я был полностью потерян. I was so shy and nervous, but I had an art teacher who saw something. Я был очень стеснительным ребенком, но у меня был учитель по рисованию, который что-то увидел. And that sort of started this very long process of coming out into the world, and I'm forever grateful to that teacher, and I think this is the best thing a person can do too. Я благодарен этому учителю, он сделал для меня очень много, потому что я стал видеть этот мир лучше. I don't know if that answered, but yeah. Не знаю, был ли это ответ на вопрос. Yeah. So my question is oftenly photographers tell that their favorite picture is kind of the next one they will take. With you, it's more about your ideas that you're trying to deliver. So the question is what happens when you make a book, like an exhibition, and the idea is delivered? Do you care about this idea, or you just forget it and start thinking about new something? Многие фотографы говорят, что их лучшая фотография — это та, которую они сделают следующей, но в контексте вас это не фотография, а идея. Если вы делаете проект, выставку или книгу, и вы уже говорите, высказываете эту идею, вас она беспокоит дальше или нет? I wouldn't say that the way I work is exactly that conceptual. Я бы не сказал, что мой подход именно настолько концептуален. For example, I think it's closer to writing a poem than it is to writing an essay. Это ближе к тому, чтобы писать стихотворение, чем писать эссе. And so I'm interested in expressing a feeling, an idea, but I'm also happy for the viewer to bring whatever feeling or idea they have to it. Да, мне очень важно выразить какую-то идею или чувство, но я также открыт к тому, что у зрителя тоже появится какая-то своя идея или чувство, когда он смотрит на мои работы. So I can show the picture of Johnny Cash's home in Japan, and it's okay to me. It's not essential if the translator doesn't know who Johnny Cash is. Ну, например, я могу показать в Японии фотографию дома Джонни Кэша, и ничего страшного нет в том, чтобы для переводчика это был дом неизвестного человека. And one of the things I like about photography is the way it can be distributed in the world in so many different ways and different contexts, and meaning is quite fluid. И что мне нравится в фотографии, то, что она может распространяться по миру столькими путями, и она может приобретать столько смыслов. And if people are getting sick of this, they can leave. Are you leaving? Вы уходите? I
Yeah. Какие чувства больше всего поразило вас в Одессе? Какие именно чувства вы испытали? What feelings do you have and what impressed you in Odessa the most? Это да, это понятно. Okay, I understand. So the thing about my visit here is that I didn't want to try to capture Odessa. You know? У меня не стоит задача сфотографировать Одессу. I wanted to simply have. I just wanted to simply go into a little bit into people's lives, like I went into your life. Я просто хотел бы узнать больше о жизни людей, например, как о твоей жизни. And I don't know the extent to which that is Odessa or that is just being a human being. И я не знаю, насколько это история об Одессе или просто об отдельном человеке. So I've not been to the beach. Например, я не был на пляже. And at this point I'm more interested in human connection than I am in place. И больше меня интересует не место, а человеческие связи. Yeah. Who's your favorite photographer and what visual art, visual piece of art impressed you the most and had the most influence? Someone asked me this question last night. It's such a difficult one. Вчера мне уже задавали этот вопрос, он очень сложный. So from here, on Monday I go to London, and I'm doing a discussion, and the theme is choose your 8 photographs that you would take to a desert island. В понедельник у меня будет круглый стол, на который тема это круглого стола. Выберите 8 фотографий, которые вы бы взяли с собой на необитаемый остров. And in thinking about that, and in thinking about who my favorite photographer is, I so often think about when I was a teenager or in my early 20s. It's those people who made such an influence on me. And they're in my heart, but it's not like I look at them that often now, if that makes sense. Ну, фотографы — это те, которые на меня повлияли, когда был ребенком и подростком. Эти фотографы находятся у меня в сердце, я не могу сказать, что очень часто возвращаюсь к их работам. And so I was, very heavily influenced by this American road photography tradition. And they're really great photographers, and I carry them with me, but they're not who I hold on to every day. На меня очень повлияли классики американской дорожной фотографии, но я не могу сказать, что те фотографы, к которым я постоянно возвращаюсь и пересматриваю их работы. So when I answered this question last night, I said August Sander. И когда я ответил на этот вопрос вчера, я сказал Алек Сот. And incidentally, my son is named August. И моего сына зовут Август в честь него. Thank you. Спасибо. My dog is named Misha. Собаку зовут Миша. Yeah. What are your thoughts on the future of photography? Do the future need photographers like us, especially when every day people are making much more photographs than there have been done in the last few years or decades, or in the history of photography? Что вы думаете о будущем фотографии? Нужны ли фотографы, как мы, учитывая, что количество фотографий сейчас растет в геометрической прогрессии? There was a time when I used to worry about this, but for starters, there were so many millions and millions of pictures being produced before. Of course, it's exponential, the growth, but it was always incredibly vast. Раньше меня волновал этот вопрос, но в целом и до того, как я начал фотографировать, было миллион фотографий. Сейчас они все растут экспоненциально. And so the way I think of this is a writer threatened because a lot of people write in their journal or write emails?
Я к этому отношусь следующим образом. Волнует ли писателя то, что до него было написано кучу писем, например, или еще чего-либо? Photography has turned into a kind of conversation. But conversation does not mean that literature does not exist. They're separate. И фотография стала формой общения, но то, что существует общение, это не значит, что литература исчезла. Вы сейчас достаточно популярный человек и известный в обществе, особенно, ну, фотограф, конечно же. И вот как менялась критика в вашу сторону с повышением вашей популярности и как это влияло в общем на вас? And now you are quite a popular person, quite popular photographer. And how did the critics change while you were increasing this popularity? How did the what change? Critics, yeah. I don't know the answer to that. I don't. So did you У меня нет read ответа на этот вопрос. article which is you understand that it's really about you? Critical about me? Yeah. Negative about me? You mean? No. Analysis. Читали ли вы когда-то о себе статью «Критический анализ о себе»? Really, it's mine. I just I don't read things that closely about me, and I don't listen to it that much. Yeah, I keep distance. And I should say that I live, far away from New York and Los Angeles. I'm in the middle of the country, and I keep distance from that stuff. Так как я живу далеко от крупных городов, я стараюсь держать дистанцию от всего подобного, я стараюсь не читать и не принимать близко к сердцу то, что мне пишут и говорят. Sorry, I don't mean to be dismissive, I just don't know. Я надеюсь, что ответ был дан на вопрос. If some people want to leave, it's not rude to leave. Если вы хотите просто уйти, можете не поднимать руку. Do you want to? Yeah. Вы часто говорите о медитации, поэтому интересно, какими духовными практиками вы пользуетесь и как они на вас влияют. И когда вы поняли, что вам это надо. So I started. It was actually with the workshop with the teenagers. We ended up visiting a meditation center in Iowa. После вот этого вот семинара с подростками, о котором я говорил, мы в итоге закончили это тем, что посетили медитационный центр в Айове. But I didn't really know what I was doing, and I sort of, was making up my own meditation technique. Я не очень понимал, что я делаю. Это была скорее какая-то моя личная техника медитации. And then I over time I found my way to Vipassana meditation. И в итоге я нашел свой путь к медитации Vipassana. And which is just very simple, the most basic, the most simple form of meditation. And it's if there's anything I could recommend to anyone, meditation is the best. It is the absolute best. И это на самом деле самая простая техника медитации. Это то, что я могу реально всем порекомендовать, потому что это лучший вариант. Yeah. So that's it, but I'm not a deeply spiritual person. Yeah. Ну, я не могу сказать, что я глубоко духовный человек. But just to get it right, you said your happiest year you had was when you didn't take photographs. Is this right? Правильно ли я понимаю, что самый счастливый год был тот, когда вы не фотографировали? I was photographing. I wasn't photographing people. Я фотографировал. And I also wasn't traveling. Yeah. Я фотографировал, но не фотографировал людей и не путешествовал. Because I have 2 children and yeah. But you know again photographing people. Yes. And traveling. Yeah. So you missed something in this because you said it's your happiest year, but then you just have it down to it, this happiness. Well,
Well, this is this is personal. You don't have to answer it. No. Maybe at the bar later. Yeah, I also stopped drinking before. But yeah. Вопрос в том, что это было ваше счастливое время, когда вы не фотографировали людей, не путешествовали. Сейчас вы опять этим занимаетесь. Может, вам чего-то не хватало? Возможно, отвечу на этот вопрос в баре. But just, I can't answer publicly, but I don't have the answer at all. I'm still figuring it out. Yeah. Что мне сложно на людях найти ответ на вопрос, но на самом деле у меня его нет сейчас. Может быть, надо было фотографировать не людей, а предметы, природу. You needed to take pictures not of people, but some of nature, some objects and so on. Останнє питання. Одне останнє питання. Last question. Can you give us a last yoga lesson? Дадите урок по йоге? Yeah. In a bar. В баре. This is the last question. Там слегка упоминалось об Унабомбере. Меня, в принципе, интересует эта история. И было интересно, побочная была в твоей истории. И мне интересно, что ты почувствовал, когда находился там, с каким настроением ты туда ехал, с каким настроением уехал. И стало вообще, получились ли из этого какие-то кадры или какая-то другая, может быть, история, которую ты не показывал? You mentioned Unabomber. This is quite an interesting topic for me. What was your mood when you were going there? What was your mood when you went out of there? And maybe you made some project there that you didn't show us. No, I mean, I did have a feeling sitting there of what, an imagined feeling of what it must have felt like. But I have to tell you that an even more profound experience was in finding the location. I had to talk to different people nearby, and I had amazing encounters with some of his neighbors. У меня были мысли, но скорее было мое воображение, когда я там находился. Но самый интересный опыт — это был поиск этих мест, потому что мне пришлось опросить много людей, которые там живут, и вот это было на самом деле интересно. So let's move from Unabomber to laughter yoga, okay? We end with laughter yoga. Давайте перейдем от Унабомбера к йоге смеха. So you have to stand up. Встаньте. This is very uncomfortable. Это очень некомфортно на самом деле. But keep in mind that I was doing this 7 hours a day. Примите во внимание, что я делал это 7 часов в день. Follow me. Следуйте за мной. Very good. Отлично. So wait. Now hold out your hands like this. And breathe in. Вдыхаем. One last time. Последний раз. Okay. Last one. И последнее упражнение. Let's see. Okay, this is what we call milkshake yoga. Я называю milkshake yoga. Okay.